Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhật thiết chúng sinh, tình duyên diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như á liêu chân tư ly cố đạp lạc, tập chứng vô sanh. Homage to the best, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Ola Hori Samyo Samputo Siye. Nam mô Tathagata Toya Yara Arahane Tamyo Tammo Datoa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Ô thượng thâm thâm vi diệu phá bá thiên vạn kiếp năng tạo ngộ, đã kim kiền bắc đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. For Buddhas and Bodhisattvas, Venerable YongHua, or Venerable Chuni, all good advisors, Amito Ho, Tito Bota, Venerable YongHua, Physical, Interpreting, Teacher, Mofa. Okay. Continuing with our Master Sutra, we're on slide 151, tiếp tục kinh Dược Sư. Okay. This sutra is one of the important elements of the Pure Land Dharma. Cái kinh này là một cái kinh quan trọng của cái pháp môn tịnh độ. Last year we explained it in Long Beach. Năm ngoái đã giảng ở Long Beach rồi. This year explained it again, and we had problems with how we explained it in Bolsa, but it turns out we ended up being here. Tính ra là năm nay giảng cho lần thứ nhì để truyền lại cho bên người Việt Nam, tại vì cái Việt Nam mình, trình độ Việt Nam mình có những cái quan niệm sai lầm, nghĩ rằng là Dược sư không phải là pháp môn tịnh độ. Dược sư là một pháp môn tịnh độ rất là quan trọng, không thể tưởng được. Thì bây giờ cái pháp môn này từng ngày nó còn biến mất, thành ra mình năm nay giảng lại lần thứ nhì. So the especially the Vietnamese and also the Chinese as well. Actually, I went to Taiwan and I found very few temples who practice mixing master Buddha Dharma anymore. Lúc tôi qua Đài Loan cũng vậy, ít gặp những cái chùa mà họ tu pháp môn này không còn. Thành ra cái thời mặt khác có khác. No wonder that Dharma anyway, people are so limited in their understanding of the Pure Land Dharma. Tu tịnh độ mà không hiểu pháp môn tịnh độ là gì hết.
So we on this Buddha here, in the process of creating this Pure Land. Cái vị Phật này khi mà ngài tạo ra cái Phật độ của ngài, okay, Bodhisattvas when they go to a certain level of practice, khi they reach a certain practice, những người Bồ Tát khi mà người ta tu tới một trình độ nào đó rồi, với cái địa cao á, the high level of the ground Bodhisattvas, they begin to form their own Buddha land. They begin to create their own Buddha land. Thì tới cái trình độ đó rồi thì họ tạo cái thế giới của họ tạo cái trình độ của họ. Okay? Text is like you creating your own world of music, your own world of followers, your own world of things. Just the same, the Bodhisattva can physically create a world, okay, with earth and mountains and gold and silver, you name it, okay. And they do that through the perfection of their vows. Thì những cái người Bồ Tát như vậy, khi tới trình độ cao rồi, tôi nhớ nó má thất địa thế này, thì họ bắt đầu họ tạo cái trình độ của họ tạo cái thế giới của họ, ok. Và tạo một cách nào? Và tạo một cách họ tu những cái hành nguyện của họ, những cái nguyện độ lớn. So all these vows are the, in other words, these vows that we learn here in the Sutra here, okay, is basically another, is a description for you in the future. If you want to create your own Buddha land, you can do the same kind of process. Okay? Thành bởi vì cái kinh này nó quan trọng, tại sao? Tại vì đọc cái kinh này thì thấy những nguyện như vậy, có nghĩa là sau này trong tương lai quý vị sẽ có trình độ, quý vị có Phật độ quý vị, thì quý vị sẽ có thể dùng qua cái giai đoạn như vậy và tu phát triển và tu theo những cái nguyện đó để hoàn thành cái trình độ, cái Phật độ của quý vị. So by making vows and then by executing your vows, cultivating your vows, you actually are creating your own Buddha land. Okay? So we went through the first two vows. Đã có 10 cái nguyện rồi. And now we on to the 11th vow. Thì tới cái nguyện thứ 11. The 11th great vow. I vow that in a future life, when I attain Bodhi, I shall cause all sentient beings who are so plagued by hunger and thirst that they create all kinds of evil karma in the quest for food. Upon hearing my name and single-mindedly receiving and upholding it, to be filled with delicious food and drink, and afterward, by means of a flavor of Dharma, to settle in ultimate peace and happiness. Thứ 11. Tăng liền rồi sau khi chứng được đạo Bồ Đề, thì khiến cho chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành đến nỗi vì cầu miếng ăn và tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem pháp gì nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Slide 154. Why do we have this 11th vow here? Tại sao có cái nguyện thứ 11 này? The vow, the Buddha vows here is he vows to help us obtain superior food and drinks. Đầu tiên hết đó, Phật muốn giúp mình đạt những cái thức ăn, ẩm thực, được ăn uống ngon và tốt. And then secondly, he helps us obtain sweet new Dharma flavor. Sau đó là được pháp vị cam lộ. Okay. So basically what it means is that first you must have enough food in your stomach for you to cultivate, and then he teaches you the Dharma so that when you cultivate you can attain Bodhi and experience, taste the flavor of the sweet dew from cultivation. Okay? And đầu tiên hết á, Phật rất từ bi. Phật nói là tụi bay là dân tham ăn, là lười mà thích ăn thích ngủ. Thành ra cái việc này là Phật
dùng cái Phật lực để khi tu pháp môn này thì sẽ cho mình có được cái ẩm thực vi diệu. Sau đó rồi mình có cái sức mình tu á, nếu tu theo tiếp tục tu á, thì mình sẽ được cái cam lô pháp vị. Okay, question 155. Why food? It sounds so superficial. Sao Phật có vẻ hơi hợp như vậy? Because the Buddha says all sentient beings rely on food for sustenance. Okay? Tại vì Phật nói rằng hay Phật dạng nói là nhất thiết hữu tình, gia y thực trụ, có nghĩa là tất cả những chúng sanh phải ý lại vào cái đồ ăn để mà trụ, để mà ở. Okay, it's that important. Okay, Buddhas, by the way, are very practical. Okay? You can see a cultivation process from beginning to end. Và khi thấy mình tu là thấy cái quá trình tu từ đầu tới cuối, thành lo đầy đủ cho mình. Because why? Why? Because when you have no food, không có đồ ăn á, thì when you're hungry, bị đói. When you're hungry, you get real afflicted. I don't know if you ever got hungry before in your life. Khi mà đói á, ta bị phiền não, như cái bị đói chưa? Anyone went through hunger before? You too. Very good. Anyone else? Oh, okay. Why do you go through hunger? To win. Okay. He was in prison, so they didn't give him food. Why do you go through hunger? You didn't have money. Same here. You didn't go out and no. Same here. So you endure the hunger. For how long? And it's not that long. His case is worse. It's an agonizing experience to be in prison. They torture you mentally and physically. It's a terrible, terrible thing to have to undergo and survive. After that, you're not the same anymore. You become so tough, right? No one touches you anymore. Well, okay. But anyway, the hunger thing is a pretty scary thing. I know you guys are from a society of surplus, so you don't know about hunger. I went through hunger myself. I've seen people going through hunger, and believe me, it is devastating. Khi mà người bị đói, tội dễ sợ. Đặc biệt ha, những khi con mình mất cái giá trị nhân phẩm mình luôn. Ở đồng ý không? You know what he just said? He said when he was in prison, he was planting corn and stuff. Okay, and people were planting corn and vegetables. He was so hungry he would stoop as low as going to steal those things to eat. And there's some who found what's it called? Insects on the corn tops, on the corn. Oh, when you turn the when you till the ground, you see those insects. There's some people would catch those like worms and insects, put them in the pocket so that you go home, wash and eat. Secretly, it's that bad. Vietnam, yeah, my home country. Yeah, nice place. Yeah. It is such a terrible thing, and that's why remember the Sutra. So that's what the Sutra says. So plagued by hunger and thirst that they create all kinds of evil karma in the quest for food. This is reality, folks. This is what's happening right now for 1 billion people who go hungry every single day. Right now. You know that?
think cultivation is something so lofty, you know. Without food you can't cultivate. Without food you lose your dignity as a human being. Okay? That's how compassionate this Buddha is. Quý vị thấy không? Dạ, tôi biết cái vì sao nha. Tôi thấy rất là nhiều hoàn cảnh người bởi vì cầu miếng ăn mà phải tạo các nghiệp lụy. Cái này là chuyện thông thường vậy thôi. Cái này đang xảy ra trên thế bây giờ. Cái xã hội thì bây giờ mình cũng bị chỉ còn ngoài cái nước lụy này biết bao người gì đâu. Cái dễ sợ, tôi nói là cái dễ sợ. Nó làm mất cái nhân phẩm. Thành ra cái tu hành ở bên tu hành đại thừa rất thực tế, nhưng mà tu hành là nói chuyện xa vời đó. Tu hành mới biết Phật nó có gì tôi muốn cái gì có đủ miếng ăn thì nó tu. Tại vì có ăn thì mới khỏi không tạo gì. Because when you're afflicted, then you get angry. You're angry at the neighbor, you're angry at the people around you, you're angry at yourself, angry at your own family. Okay, how could they ignore you? Okay? And then you stop at nothing to create offenses, either to get food or for revenge. You become destructive. Okay? Thành khi mình phiền não rồi mình nổi giận, nổi nóng lên, xong rồi tạo nghiệp. Okay? Yeah. Now, it's not only for hungry people who phải chịu người đói thôi. But what about us nowadays? People seeking bread to feed the family, feed their children. They stop at nothing. Right now? Okay? Ngay bây giờ thông thường mọi người ta đi làm việc mỗi ngày để kiếm gạo đó, mình cũng tạo biết là không có gì mình ăn như mình được. Hoặc chúng tôi, những người trong người xuất gia, chúng tôi cũng vì kiếm gạo, vì cái chùa, vì Phật tử mà cũng tạo biết bao nhiêu. That thirst, that hunger. Cái đói, cái khác, phải chỉ có ăn không hay cái gì. Ngay người xuất gia chúng tôi vì cái tiền bạc, vì phải trả tiền mồ cái chùa, vì đồ ăn, vì Phật tử, vì muốn cái chùa xây cái chùa lớn hơn, cũng tạo với bao nhiêu việc. Cái đói khác nó dễ sợ. Yeah. This is why this Buddha, this Dharma door is for everyone, not just for the hungry. Cái pháp này không phải pháp môn cho người đói đâu. Người chỉ đói đồ ăn không, người đói khác hết tất cả. Cái gì còn thấy đói khác thì phải tu với pháp môn. Okay? Yeah, any thirst for hunger or for anything, this is Dharma. Okay? And because of people who stop and excel at creating offenses, society will not be peaceful and stable, and the world is very unhappy. Vậy cái thế giới nó càng khổ như vậy. Any questions? So this Buddha is pretty savvy though, pretty astute. His vow it sounds superficial on the surface. Actually, it's pretty astute. Nhưng mà nó có vẻ hơi hợt thì thực ra rất là sâu xa. First of all, if you make sure we have abundant food and drinks, therefore we have no reason to have affliction. Thứ nhất hết đó là mình có đầy đủ đồ ăn, ẩm thực, thì mình cũng phải lo nữa, mình cũng có phiền não nữa. Okay? We don't create offenses, therefore we can't fall. Khi mình có tạo nghiệp, không có phiền não, không tạo nghiệp á, mình không thể đọa được. Cái gì không có ngờ rằng á, lý do cái gì không tu được, tại cái gì đọa. There's no way if you create offense, you fall, you have no chance of cultivation. Thành ra khi mình không có tạo nghiệp á, thì mình không có đọa mới tu được. Okay. Another reason is that wealth is followed by teaching. What does it mean? Cái nói giờ khác là phú nghi hậu giáo, nghĩa là sao? Nghĩa là cái Phật này á, ông cho mình
cho mình đồ chơi, cho mình của cải, cho mình đồ tốt phải làm. First he gives us wealth, the things that we people of the world value. Right, RJ? That's what we shoot for every day. Increase our wealth. Okay, so we cultivate the Dharma so that we increase our wealth. And then he imparts wisdom to us. Cho rồi á mới là dạy. Dạy gì? Dạy cái huệ. Giúp mình phát cái huệ. Okay? That's what it's about, folks. Okay? That is, when you give something in Mahayana, okay, it's with the ulterior motive of teaching you something about Mahayana to help you open your wisdom. Okay? Bên đại thừa vậy đó, khi mình cho thì mình vụ ý mình là mình huấn luyện người ta, dạy người ta hiểu về cái đạo lý hơn. Hiểu đạo lý hơn thì có cơ hội mà phát huệ. Alright? And then, so you get enamored with the teaching, and then you cultivate, and then you taste the Dharma flavor. Thì khi mình thấy pháp nó vui vui, mình bắt đầu mình bị tu thì mình mới thấy được cái pháp gì. Okay? Okay, pháp gì của vô lậu. When you cultivate the Dharma without outflows, it has its own very special flavor that you can taste. Okay? Questions? Okay. There's a Chinese which translates in Vietnamese as y thực túc nhi tri lễ nghĩa, thương lẩm thực nhi thức yên sĩ. Got that? See, that's the Asian culture for you. Care to translate that, Jimmy? Our resident Taiwanese expert? Yes? Anyone? How about Hong Kong lady back there? Care to speak to us in English? How would you translate it? This is very subtle teaching in Mahayana. Cái này tôi thích cái phần này, tại cái này là cái mà tay rất khéo léo ở cái đại thừa. Okay? It says that even though your clothes and food are abundant, okay, yet are plentiful. Mặc dầu đồ ăn với đồ mặc nó đầy đủ đấy. Okay? But you know lý to come up. You know etiquette and you know principles. Is that a fair translation, HKD? Huh? That's pretty good. Thank you. Thì mặc dù cũng có đồ ăn đồ uống đầy đủ, đồ ăn đồ mặc đầy đủ, nhưng đều còn biết về đấy. See that? That's only in Asian. That you don't see this in Western culture. Okay. What does it mean? Huh? Are there? Yeah, but that's true. Well, I agree. Up to a certain level, not at this level, no. At this level, no. Because the English is more like they value the protocol. Okay. This is a little bit deeper than that. This is deeper, but I agree with you. Not only the English, but the aristocracy, right, upper class, and especially the royalty in Europe is still maintained. Cái này nó được bên Việt Anh người ta có biết cái này. Bây giờ nó phải đi ăn không là những người mà những người thượng lưu cấp cao nhất là mấy người hoàng tộc nó tự giữ cái này. Okay. Because
He says that society values etiquette, okay, and principle. Just because just because your food and clothing are plentiful doesn't mean you can neglect etiquette, okay, and learning the principles. Thì mặc dù mà đồ ăn, đồ mặc đầy đủ nhưng mà mình không thể nào bỏ lơ những cái lễ nghĩa. Okay, I'm saying that because the young generation nowadays, I see, the next generation, the XY generation, I noticed that, for example, you go to college and you learn to acquire the skills. Of course, you go and earn a living, make a living. Okay, and mấy người trẻ người ta đi học ra cái bằng xong rồi cái việc làm cách dễ dàng. But they really neglect the etiquette part and the principles part. Còn tôi thấy cái thời trẻ thời đại này họ kém, họ yếu về cái lễ về cái nghĩa. Agree or not? No, let's wait for the young people to give them a chance. Yes? Yes? I don't know. I know you're talking. I can see why you feel that way. Huh? It depends on who you are, how you decide you do it, and then you have more etiquette compared to other topics. Yeah, but what about principle? Yeah, principle. See, that's why. It's also coming from your background, your where you come from. Yeah, well, did your parents teach you about lý? Etiquette, like specific. I don't think that everything that we're teaching. We don't emphasize it in Asian culture at all, actually. We don't emphasize it. Okay, not enough. Okay, yeah. My granddaughter teaches in the first year of graduate work. Yeah. Senior master's. In what? In Teaching. teaching. Yeah. Because then she has a need to know those things, so that she can teach them. That's wonderful to hear that she's learning those things because it has to be taught. It has to be emphasized. Parents have to teach children the importance of etiquette and principles. Yeah, but teachers don't get rewarded for teaching these. See, that's the problem with the current education system. You don't get any reward for teaching this. Okay? Now the next part is also interesting. It says that cái phần sau cũng hay lắm. What's these two Chinese characters? Flavia? The last one is how do you read? Can't you read? I can read it from here. This means that the first two characters means that the storehouse. Okay, the storehouse. That's what it stores green. Huh? That's what it is. To store green. You store the green? Green. Grain, right, grain. It's a granary. Granaries, storehouse, okay. Wherever you store your assets, your wealth. See, the granaries back then that's where you hoard your wealth. The wealth is measured by granaries, okay. Hồi xưa những cái kho chứa đồ đó, kho thương đó là cái chỗ chứa ngũ cốc với gạo này nọ. Hồi xưa cái đó gọi là đô quý, là những của cải này. Okay, so what it really means is wealth, your possessions, your assets. So they say even though you have wealth, true, okay,
True is real. Okay? But you are cognizant of what you know. Right. Integrity. You have integrity. Right? Liêm trì. What else beyond? Yeah. Yeah. Right. What else? You have shame. You're not wasteful. You're thrifty. Okay. So basically, it means that even you wealthy, even you have assets, you have wealth. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! You did not obtain it by legal means. That's why it means, that's how I interpret it right here. Okay? Yeah, sure, you have wealth right there, it's for real, but it's not. You still value integrity, and you're not going to keep on hoarding by illegal means. Okay? So integrity has much higher value than wealth itself, in other words. You'd rather have integrity than have wealth. Okay? Anything like that in Western culture, folks? Sure? Yeah. Lots of that. I see lots of people like that in the Western culture, especially in this country. Excellent. People in this country are decent, very decent. Okay, that's what makes them special, really. Very, very decent. Okay. So anyway, and eventually you taste the Chan Guyana's flavor and accomplish both. Okay, those are the thiên nhiên. Nếu được cái thiên nhiên thì bạn sẽ đạt được Bồ Đề. Questions? Yeah. People are rich and are not decent? A country? Oh, the Jews, the Israelis, they're not very ethical. The Japanese. Yeah, somebody disagree when I touch Japanese. Did I answer your question? It's not built in the culture. So Italy is one excellent example. Okay. You know, the French, for example, French Someone is shaking their head. Ví dụ là cái nước nào mà không biết liêm sỉ thì hàng nước Ý đã lợi, không Pháp thì cũng có liêm sỉ. Nhưng nếu có nhiều người không đồng ý. It's noted. A question. Okay, food. Okay. Nói về đồ ăn. And we should talk about the different kinds of food that we know of.
the four kinds of food. The first kind is the portion food, có 4 loại đồ ăn. Rồi tiên cái là đồ ăn thực. It's for the desire realm residents, cho những người ở trong cái dục giới này của mình. Đoạn có nghĩa là có những cái tính cách của những cái đồ, những cái trần của bụi trần. They have the 6 attributes of dust, such as the form, flavor, and so on. Okay. They have a form and portion attributes. Okay. Có cái sắc và cái độ, cái phần. Which are basically time and space. Có nghĩa là trong cái phương diện thời gian và không gian. For this kind of food, you have touch, fragrance, and flavor and substance. Cái loại đồ ăn này thì xúc giác của mình, cái mùi hương, mùi thơm và cái mùi vị và cái thể của nó. Okay, so it's our normal food, our typical food as we know of. So far so good. Okay, that's what we eat. Cái chỗ này mình ăn những đồ ăn này. Okay, they include Chinese food, Japanese food, Vietnamese food, you name it. Okay, all those are basically portion food. Okay, we eat by portion, even like when we eat by portion after portion. Okay. Second kind is a touch food. Cái loại thứ nhì, đồ ăn thứ nhì á. But different people have different ways of eating. The second kind of food for some living beings are touch food. Cái loại khác là loại xúc thực. The eyes touch food, the ear touch the sound, the nose touch the odor, and so on as food. Okay? Và những căn, những giác căn mình nó đụng cái bụi trần thì mình cái đó là đồ ăn của mình. So what happens is your 6 sense organs through. Is there a typo here or not? Through 6 consciousnesses to touch the 6 dust, and that produces pleasure. And that itself produces pleasure, and that can sustain life. Okay? Okay. Thì những cái lục căn dùng cái lục giác, lục tức thì đụng vào cái lục trần thì mình có được cái sự khoái lạc, và cái đó là đồ ăn của mình. So for example, you seeing a play, you don't feel hungry, or you watch, or you look at the opposite sex and you don't go hungry. You don't feel hunger at all. Mình quay cine, quay đồ vui, quay bóng cái cuộc bóng tròn, cuộc đấu bóng tròn, hoặc là mình nhìn cái người đối tượng của mình thì mình có thể không biết giỏi, không biết khác. Anyone went through that experience before? Có ai như vậy chưa? Anyone ever fell in love and you weren't hungry and couldn't sleep, didn't need to sleep, didn't need to eat, didn't need to drink? Anyone? Anyone? Yeah. You guys saw it. So far ago, so long ago. That's how unromantic men are nowadays. They're so obsessed about anything else. See? Đàn ông họ bây giờ như vậy, cái thời kỳ này, đàn ông biết những cái quan trọng của cái này. Okay? No wonder. You can't keep your baby. Okay. Number 3. Rồi ăn thứ ba là thought food, ý tư thực. This is very, very special because the mind here has a hope of eating. And that can sustain you. Okay, because the hoping mind does not die and sustain life. Lại đây là cái tâm mình, cái óc mình mong muốn. Thì cái mong muốn đó là đồ ăn của mình. Cái ý, cái mong muốn đó
Huh? You buy that? It happens. So in particular, the case close to us is the gods in the form realm. They rely setting their eyes in wonderful subtle form shapes to sustain life. Những người ở trong cái cõi sắc giới á, ok, họ đâu có ăn đâu, họ chỉ nhìn những cái sắc mà họ sung sướng, họ đủ no rồi. You save a lot of money that way, wouldn't you? Huh? Okay. Number 4, consciousness food. Thứ tư là loại thức thực. Thức thực này là ăn với cái ý thức của mình. So it's eating with your consciousness. Your consciousness. You're aware of the food and that fills you. Cái thức mình ý thức được cái đồ ăn đó, là mình đủ no. You buy that? Is it possible? He's obsessed about that. I don't know about the others. Maybe that's what the Tai Chi people, the Qigong people are doing. Because they basically are eating using different form of eating. Ông hỏi là có phải là mình lúc mình đoạn thực mình tuyệt thực là mình dùng cái loại này. It's one way to do that. But when you do that, though, you're missing out on the opportunity to learn. Because you see, Randy, when you abstain from food, that is, you want to endure hunger. That's the idea behind it. So if you abstain from food, you worry about eating your body and nurturing your body, okay, then you're not really abstaining from food, are you? Tôi nói thầy ông này ông cứ đòi tôi bây giờ ông cứ phát ăn nhìn ăn thôi. Tôi nói là tôi giảng sao anh cái pháp mình ăn là có lý do của nó. Tại nếu những cái người tôi nghe nói có những người bên khí công chẳng hạn, bên Đài Loan có ông khí công cái học trò ông giỏi lắm, mấy năm trời không ăn. I told you about that Taiwanese Qigong master and his disciple. She didn't eat for several years. She looked perfectly normal. Okay, and basically in the future, you can eat from empty space. You can absorb the nutrients of empty space itself when you have the kung fu for that. Có những người luyện công phu tới người ta hấp thụ những cái tinh chất của trong không khí là đủ để sống. Okay, that's the ultimate in terms of nutrition. Okay, but như đều cái đó là cái loại luyện là ăn uống. Nhưng mà lúc mình chưa thức là mình không ăn là tại mình muốn chịu đói, chứ không phải mình né đói. So if you abstain from food and you use your kung fu different means to feed yourself, and you're defeating the purpose. Okay? It depends on what you're after. That's all. If you can certainly develop this ability. Mostly you can develop this ability to feed. You can support the food for that. But it's not abstaining from food. Okay. All right. Questions? Any other questions? Yes. What about air? Yeah, air is food. Absolutely. Yeah. Basically what happens is that the food you eat has a lot of toxins. It's loaded with toxins, you ask me. Okay? All the food you eat, folks, is loaded with toxins. All of it, including Cantonese food. Especially Cantonese food. Okay? Không phải nhất là đồ ăn mà ăn Quảng Đông đó. Có người Hồng Kông người sau. Okay? They are loaded with toxins. It's not that great anyway. I think there's sweet on it.
for example, Linda has changed her diet tremendously, and it does wonders for your health, doesn't it? Ví dụ như cái bà Linda này, bà cách I taught you how to eat like last year, right? Năm ngoái bà tới nhà tôi cho bà ăn trưa, từ đâu bà ăn trưa? I taught how to eat, a different way of eating, and she's been eating like that, and she feels great. Okay, huge difference when you change your diet, folks. Okay, so you have to pay attention to the diet, folks. Don't take it lightly. That's why one of these days I hope that you will write up something about your cultivation experience so far, because it's amazing what you achieved so far, and that the message there is that you are in control of your own life, folks. That's it. You have the chance to be in control if you learn the proper way of taking care of yourself. Okay? Will you do that? Great. Then I will add my comment after that. It will be next month's Dharma talk. Because what it does is that it teaches people that it sends a message that if you want to fight for your life, and you want to be in control of your life and be in control of your health, you can do something about it. Okay? And you are the living example for that. Yeah, of course. It takes changes, it takes knowledge, it takes know-how, but it's feasible. Okay? Shall we do that? Yeah, okay, cool. Okay, fine. Yes? I have a question. They always talk about an example about outflow, and is that where cultivators they limit or reduce or get rid of outflow, so like they don't really consume That's right. burning up their energy constantly. Right. Yeah. That's right. Nói là những người mà tu hành người ta nếu bớt cái lầu ngọt thì ăn uống ít hơn. That's a fact. So in other words, that's a very good point, by the way. You begin to understand the Dharma. Lúc đầu ngay ngày trước. So that's the rationale behind not eating. That's the corollary of that principle. I noticed when I was driving to San Francisco, it's pretty long drive, and I just paid attention to concentrate a minimal amount of energy to drive. Just look at the car in front of me, didn't look at the sights, didn't pay attention. Only thing my friend said, gas, check the gas, and couldn't stop talking. But actually, I found that driving that like 7 hours was hardly using energy. Yeah. Because when you got there, it's like, you know what, I didn't pay attention to anything except this, so I did that. Yeah. I didn't listen to the sound. I didn't look around. Yeah. I didn't care about music. This is like letting the gas out of your tank so slow. Yeah. Yeah. Now, okay, that that's Kung Fu right there, my friend. That's what Kung Fu is about. It's manifestation, your understanding how to use it. It's natural. You have it already, it's a matter of applying it to when you face a situation. That's why it's a learning process. You can't say you stop right now, you're missing out on the rest of the knowledge, the rest of the lesson. Okay. Hôm nay ông lái xe, ông lái từ đây mà lái đến San Francisco thì ông lái là ông không để ý, chỉ vừa để ý đưa cái đường để mà lái, không để ý gì đó, mà lái 7 tiếng đồng hồ đây nó không biết mệt gì, tỉnh bơ. Okay, you minimize outflow, bớt cái lầu của mình, thành mình mệt. You're tired because you have outflow. Okay, so thành ra, so let me explain about the abstaining from eating again, because there's some interest, even though unspoken. So what happens is that when you have inadequate food in your system, khi mình không có đủ đồ ăn trong cái cơ thể mình quen đồ ăn, what happens? Your body is used to burning calories, processing food, transforming food into energy. Thường cơ thể mình quen hóa cái đồ ăn ra thành sức lực. Okay? If it finds itself empty on an empty stomach,
thì nó thấy khám phá ra không có đồ ăn để mà hóa thành sức bây giờ. Ok. So what does it do? Khi đó thì xảy ra, it shuts itself down. You would too, wouldn't you? That's what happens to you. Khi mà thấy mà không có đủ đồ ăn á, thì mình biến thành nguyên liệu cho mình á, thì tự nhiên phải cắt hết những gì mình cần dùng, cắt hết. That's what happens. So you naturally minimize your outflows. See, this is a very, very serious misconception about Western knowledge. Okay? Now they're beginning to understand. They have a study where they starve a monkey versus feeding the monkey regular diet. The starving monkey lives longer. It has been reported on the newspaper recently. Gần đây có người nói là có cái nghĩ người ta thí nghiệm một con khỉ cho ăn đầy đủ hết, sung sướng á, so con khỉ khác á, nhóm khỉ khác á, cho bắt bỏ đói ăn ít hơn. Khỉ mà bị bỏ đói nó sống lâu hơn, thì sống hơn nhiều lắm. Like the lifespan increase like 25% or more. It's very, very significant deviation. It's not a coincidental at all. Okay? Yes. That's the secret to long for life, by the way, folks. Today we talk about Buddhist vow here. I left you this secret. Okay? You want to live a long and healthy life? Simplify your diet. Eat a bit less. That's it. Is anyone online right now, Danny? See, Phil should be listening to this, because Phil is the one that's concerned about his health. You're concerned about your health, you eat right, and you eat a little bit less. That's it. That's what you're doing. Okay. Any questions? Yeah. Are you complaining or what? Yeah. You're going crazy. It's all right. There's nothing new about that. Okay. Any other questions? Okay. I tell you a funny thing. This is our house. This is Viet's house. This is my brother's house. Cái này là cái hình chụp ở nhà. Cái này là nhà người em tôi. This is the front of the house. There is a roof right here on top here. Okay, and this is the front door here. You can see this is about the length of 3 rows of cushions right there. Và ba cái hàng ghế đó. Okay. What happened is that he bought this house about maybe 8 years ago, and this is his very first house. So it's at the front here, this area here. Cách đây 8 năm mua cái nhà này, thì trước này chỗ này còn đất không à. Thì ông này chưa bao giờ có nhà hết, ông nghĩ chắc cái nhà này cần cái trước cho xanh tí cho nó đẹp. So we went out to Target, and he thought he turned this area green or something like that. So he went to Target and bought this plant. Okay, this plant about this high. Mua cái cây ở cái Target $10. It's $10. Okay, so you can tell the quality of this plant here. It's a plant. So basically you put it indoors, right? This guy doesn't know anything, he doesn't know plants or trees. Okay? So he bought the plant and he planted here in this dirt area here. Okay? Anh biết cây trồng vậy đó. Thả vào đây. So the first year we almost overwatered it. We almost died. Because I didn't know either. I would go out there and turn on the faucet for half an hour and come back in half an hour. I would do it 2 or 3 times a week.
Tôi hôm trước mấy năm trước tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ trồng cây hết đó. Thành nó không trồng cây tôi nghĩ chắc là tôi giúp nó tưới nước, nhưng tôi cây nó chết. Tại nó muốn cây xanh mà, nhà xanh mà. Thành ra cái buổi sáng một cái chiều tới lúc mà tới nước tới đúng giờ chiều cái người ta mở cái vòi nước lại nửa tiếng, tầm nửa tiếng sau mà trở lại. Vậy chứ mình quên mình tại 2 tiếng đồng hồ 3 tiếng đồng hồ trở lại cũng có. So it happens a lot. So I would overwater it, 2 or 3 times a week. Cái tưới 2-3 lần tuần như vậy, nó suýt chết luôn. Okay. So after the first year, okay, it was the same. Sau năm nó trả nó trồng nhé. So we thought after the first year, Lee and I got the understanding. He said, I don't mind your business. You don't mind my business. Sau một năm sống chung 1 năm rồi, cái mình mới hiểu nhau. Mình không cần giúp nó nữa. Nó làm gì kệ nó, mình làm gì kệ mình. So I didn't feel I had to help him water his tree anymore. Sau năm rồi mình mới khám phá giác ra mình không cần giúp nó tưới cây nữa, tại khi nó chết nó cũng care nữa. Because even if this tree died, he wouldn't care less. Okay, so after the first year, no water. Sau năm đầu tiên này đó, là không có nước nữa, không tưới nước nữa. Has been like this ever since. And ever since it's like growing like crazy. Khi mà không có tưới nước nó mọc như điên. That's the tree. The trunk is this huge. It started out about this size trunk. Okay, now it's this huge. Now it's a tree, not a plant anymore. Okay, I have lots of pictures of it. So that's a form food for you, even for living for trees. They use consciousness as food as well. Isn't it fascinating? It's still alive as far as I know. Okay, questions? That's consciousness food for you, an example. What food? What kind of food? Yeah. Yeah. Because you're using your 8 consciousness. Goes there. Okay. Next slide. The last vow. Yes. Okay. Questions? Any other questions? Okay, the 12th great vow, 161, slide number 161. A vow that in a future life, when I attain Bodhi, there are sentient beings who are poor and without clothes, so that day and night they are troubled by mosquitoes and flies, and by cold and heat. Upon hearing my name and single-mindedly receiving and upholding it, they shall obtain all kinds of fine and wonderful garments that accord with their taste, as well as variety of precious adornments, flower gardens, fragrant balms, and the enjoyments of music and various kinds of talents, so that all their heart's delights will be fulfilled. Nguyện thứ 12 tăng nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị muỗi mòn cắn đốt, nóng lạnh dãi dột, ngày đêm khổ bức, để nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn. Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa phấn sát, bát nhạc mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm múa,
Thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. 164. The vow here is to provide us with all sorts of superior clothing and adornments. Okay. Cái nguyện này giúp cho mình có những cái loại áo quần và những cái đồ trang nghiêm. Clothing is of primary importance for two reasons: to protect against the weather. Quần áo cần thiết là tại vì cái nhu cầu của mình là tại mình cần để mình che nắng, che lạnh và che muỗi. And against insects as well. And the second reason is it covers the body, not only covering but a further step is it adorns it. Okay. What couture you will. Phần cái gì nó che thân, nó che thân không mà làm cho thân đẹp, nó làm cho mình trang nghiêm thêm. Okay. Question. The Chinese has a saying about blessings and virtues: the wealth adorn the house, the virtues adorn the body. Okay. Người bên Á Đông mình có cái câu phú nhuận ốc, đức nhuận thân. Okay. Is that obvious? Does it need elaboration? I can hiểu. No one. Is there anyone who does not understand this? It's easy to adorn the house with material things. Thì nhà cửa thì mình dùng những cái đồ bên ngoài mình trang trí được. But the only way to truly adorn your body is with virtue. Thì nếu thì mình muốn mình muốn làm cái thân mình đẹp, cơ thể mình đẹp, thì mình phải dùng đức nó làm đẹp thôi. Anyone disagrees? This is a land of plastic surgery. Cái chỗ này, cái xứ này, xứ giải phẫu thẩm mỹ. Why not true? I see signs here. I drive down Bolsa. It says augmentation $3,000. Huge size. It's I know even like my friend has a doctor who used to be a family doctor, and then he switched to plastic surgery, and then he retired after 3 years. Em tôi có người bạn là bác sĩ, gia đình xong đổi nghề thành giải phẫu thẩm mỹ sau 3 năm về hưu. He's Vietnamese, by the way. So anyone disagrees? Virtues adorn the body. What about makeup? Why? I get real personal. Yes? The whole fashion industry. The whole fashion industry. No, there's a case to be said for the fashion industry. I think I like fashion. I think it's creative. It's adorned. It's so creative. Tôi thích cái what's the couture of fashion in Vietnamese? Do I need to go to my dictionary now? Yes. Yes. No one knows? What's fashion? Thời trang. Thank you. Is it? How come the men knows and the women don't? Are you trying to tell me something here? Yeah. Okay, so you were married to a fashion model? Really? What's her name? Is she still models fashion? Not anymore? I probably know her. No, you don't. Only in Tennessee, huh? No, I think fashion is good. Is a nice outlet, a nice thing. But people don't realize that the true adornment,
the best way to make yourself really irresistible is with virtue, not with external things. You know, you ask a married couple, after a while, they say, you know, they will tell you that. That's what really keeps people together. Your spouse's virtue. Because beauty is fleeting. Beauty is temporary. Your good looks don't last forever, but virtues will. No? It's exciting. You know, the external things are exciting temporarily, but they don't last. It's an illusion anyway. Okay? Questions? Comments? Oh, you want to comment on this? Yes. How do you cultivate virtue in life that is that? Virtue? How do you cultivate virtues? Beats me. What do I know about virtues? How would you cultivate virtues? Ra coi Kiên học sao mà tu đức bây giờ. Precept. Bottom line, precepts. Đức thì gì giới. That's it. All virtues originate from precepts. Does it help? When you're keeping precepts, you're cultivating virtues. Okay? Gì giới là mình tu đức. Slide 166. Manjusri, these are the 12 sublime and wonderful vows of the world-honored one, medicine master by Durya-like Tathagata, one of proper and equal enlightenment made while cultivating the Bodhisattva way. 168, Mạng Thù Thất Lợi, đó là 12 ví diệu thượng nguyện mà Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ứng chính đẳng chánh giác ứng chánh đẳng chánh giác đã phát khi trong hành Bồ Tát đạo. Why does this Buddha here has to address Manjusri to explain about this simple sutra? Tại sao phải giảng với ông với ngài với Bồ Tát con chụp cái lời cái kinh đó có gì rắc rối đâu? Because he's the wisest cultivator and has the best chance to understand this medicine master's Buddha's great vows. Phải có cái ông này, ông đại trí huệ này ngồi nghe mới đáng mới hiểu được, mới có thể hiểu nổi cái sự sâu xa của những cái đạo nguyện của ngài Diệu Sư Phật. Okay. So for example, it says Sutra says sublime vows, and you know là cái nguyện này vi diệu. Because it's extremely important. That's why it's sublime. It also accommodate living beings of all goods. Okay? You can explain it. I went through and explained to you at different levels, okay, of its meaning. So it can be very deep, it can be very profound. And tùy muốn giảng những cái gì đó, mình giảng hơi hợt thì nói về đồ ăn đồ uống thôi, còn nó giảng hơn nữa thì nó có những cái ý nghĩa nó sâu xa hơn nhiều. Okay? 170, moreover, Manjusri, if I were to speak for an aeon or more about the great vows made by the world-honored one, medicine master by Durya-like Tathagata, when he practiced the Bodhisattva way, and about the merit, virtue, and adornment of his Buddha land, I could not finish. 172 lại nữa, Mạng Thù Thất Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, khi còn hành đạo Bồ Tát, những đại nguyện đã phát, những công đức trang nghiêm ở cõi ngài, dù ta nói đến mạng một kiếp hay hơn một kiếp, cũng không thể nói tận cùng. Không nói tận cùng. I could not finish. Why can't he finish? He can't finish the vows. Okay, all the vows that Buddha made. Không nói hết được những cái nguyện của ngài Phật này đã thường tu trong cái đường Bồ Tát đạo.
trong đường Bồ Tát. Cannot have enough time to talk about his powers, the range of his powers, những cái thần lực của Phật. Okay, nói cũng không hết nữa. Or about his merit and virtues. Okay, hoặc những công đức của Ngài. Okay. And the adornments are appealing, và cũng thể không nói hết được đủ tất cả những cái trang nghiêm của Phật lộ. Okay, that's why he said I can't finish. Even one aeon, còn dầu trong một kiếp cũng nói cũng không hết nữa, hoặc hơn nói cũng không có đủ. Okay, so you wouldn't have enough time to talk about all those things. Okay, so now is a chance I will go over a little bit with you the concept behind the Kalpa and the world and so on, so that we expand our range of understanding. First of all, when you talk about aeon in Sutra, you can add into my kid, where you need to break down aeon So unless said otherwise, when he says the word mention, he mentioned the word aeon, alpha, great alpha, or great aeon. The great alpha has four little alpha. Một cái đài biết là có 4 cái trung biết, and one little alpha, một trung biết và 2 cái biết. And one small alpha. Okay? And one small alpha is what? Một cái tiểu biết mà. And tiểu biết là một ta sẽ giảm. One EP and one EP. What does it mean? You count life, start out life, okay, at about 10 years old. Average lifespan. So, tự nhiên, tôi là buổi tăng là 10 năm. Ở trong được 10 năm. Every 100 years, increases by 1 year. Cái mỗi 100 năm, thì nó tăng lên. Nó tăng lên 1 tuổi. Okay. So you keep increasing that, you're going to increase to 800 years, right? So after 100 years, your lifespan is 11 years on average. Sau 100 năm thì cuộc sống trung bình là 101. That's 1 tuổi. And another 100 years, and it becomes 12 years on the average. Sau 100 năm nữa thì trung bình là lâu dài, không trung bình là 12 tuổi. Keep on increasing until you're about 84,000 years. Tăng hoài, 84,000 years. Tăng hoài đến nước còn được 84,000 năm. Trung bình của công một người sống 84,000 năm. Okay, see, 84,000 years. That's the average lifespan. That's max. That's what it is. And then it starts increasing. So every 100 years it goes down to 83,999 years. And it goes down how many years? 300 times. That's called an increase. Thành nó tăng, nó giảm xuống vậy. Từ 84,000 trung bình sau 100 năm thì giảm xuống còn 83,999 năm. Cái xuống từ từ. Cái đó là như nào? So far so good. Basically, a small alpha is about roughly about 16 million years. Đại khái là một cái biết là bạn okay. So far so good. What does it have to do with us? It has to do with the formation of the world. Đại khái là tại vì một thế giới nó qua chu kỳ. Because every world moves through two phases of formation, growing, decay, and destruction, whatever. Một thế giới, một tận độ, every single world, every single Buddha land goes through a formation phase, growing phase, decay, and destruction. Okay? But each thế giới, as we know it, okay, has formation that has those cycles of creation through destruction.
far, so good? Okay, now, in our world, when our world is born, when the worlds are created, you must the first thing that's created is the ground. Okay, now, I realize this is slightly different from your passive variation of Genesis and so on. Okay? So, this is the Buddhist cosmology, how worlds are created, goes through this cycle. And then attachment is so down, okay? So, when the worlds are created, the first thing that's created is the ground. What the ground is? This is where the great Brahma happened, the great Brahma king resides. Okay? And then the next thing that's just created is the heaven and ministers of Brahma, covered all the time with being with power. And then the third one, the heaven and the multitude of Brahma, covered all the time with being with power. Okay? This is how the world happened. It's not through Adam and Eve and Adam and that kind of thing, or Genesis. It's actually, any time the world is born, first of all, you have the great Brahma heaven, and then Brahma heaven, ministers of Brahma, and heaven and multitude of Brahma. That's what happened. What does it mean about Brahma? Why? It's just what does it mean? Brahma is like that. So far, so good. Okay? And then, we reside heaven. Cái đó là cái gọi là trong cái giới của ta là sáu tầng trời. The six layers of the six desire heaven. Okay, are created. And then now human realm is created. Sau đó là nhân loại của ta. Okay, that's when you begin to see Eve. Okay, so Genesis is probably true, but it started from Eve. So we don't know. So that's the correlation between the Buddhist view and the Catholic view. Okay? So Eve is going to get created to the fifth step. Okay? And then
watch the world being born. And we thấy thế giới nào con người tới người đi đâu đâu cái người phạm vụ tới là không phạm vụ tới không không đến trời mà trời trời tới không được nên nó cái ngôi is official thing. It's more people alive. Then you see the God in the health, the desire, reality, alive. And then you see people come. So he sees himself as a father of mankind. So that's no time. Bởi vì ông tin là ông là cha của mình. That's why it's one of the most beautiful ways of God being our Lord. Bởi trong này ông his purpose. The only two people, two things that are really powerful now is looking and then a lot of people see. One, this guy is more powerful. The second one is Christian God. Thế giới mình có hai người vua trời rất là có nhiều như này và thiên vương với ông cái lớp không okay? We have a lot of problems. So far so good. So when the world is destroyed, in the video so what happens? How things go in reverse order happen. First of all, the three will passes on, and then the human realm, then desire of heaven, then heaven, multitude of Brahma, and then number two is number one. Number one is the last.
The other question let me ask you, you know, I want to, let's say number 3 is what I said. Ví dụ như nhà lưu ly, không có chứa ngại. Why would have no exception have to do with staying in the world? Tại sao mà cái phạm vi nó không có chứa ngại? What? Yeah. What about number 5? What about mother of pearl? That's a kind of why is it represented in this case? It's pronouncing the virus and not denying it does. They can't sort it. You can let go, they can't sort it. This represents cultivation of it. If you want to cultivate any seed, these are the tools of how essence and how trong này nó bảo là họ đi ra tạo trong bảo cái tụ nhiên quên thì nó giá nó đi không trên giá lại hoàn khổ. This is on our website, so you're welcome to go there and download the map of all of it. Sequence important or Yeah.
process of cleansing yourself and freeing yourself from an act. That's how you utilize it. And what happens actually, you good people, good trying out,
So
So, it's a lecture, big deal, right? I'm sure it's busy, big deal. Martin Van Hoven is busy, Mr. Big. And no more use. I'm sure that's now the lecture for us. Isn't it fascinating? I have, you know, fascinating. Why is that? The hearing aid. The cost of the hearing, right? I'm trying to make a point here. Never mind. So we wanted to hear the lecture live, right? Verse in verse. And what happened is that last year is that I wanted personally to go to express my gratitude for 30 years of hard work and work. So không tới đó thì tới đó từ mấy năm trước tới là tới cái phật thì sư phụ là tới để hộ còn không tới thì họ thường rồi tới
cannot understand the Buddhist teaching. Okay? You get distorted. And therefore you can't get it. No matter this man, you want to go wrong. You do not understand the Sutra, you cannot go. That's how critical it is. But they only had physical stuff to okay, so that's why I'm so grateful to the young people to have English textbooks to read that process. Okay? That is deserves a kind of practice for all. That's how I got started before I moved to China. Yes, we started that one time in China. So it shows he gave me an appreciation of the fact that I didn't have to, do the translation itself. You do a really good job. So kind of good. I know the things don't do the text. We have to cross references, many languages, and then only at language level. Then you also have people who this was not
Taoism at this level is not known as true.